បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្តនៅក្នុងវគ្គនេះយើងធ្វើការ dealing ជាមួយនឹង message box បន្តិចអញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលមកកាន់ message box ហើយយើង right click ហើយបង្កើត UI ថ្មីមួយហើយដាក់ឈ្មោះថា BG size 800គុណឲ្យ400ហើយ background ហើយ right click បង្កើតនៅ UI មួយបាទបង្កើតនៅ text mask pro ហើយដាក់ឈ្មោះថា set text information ទំហំ20ហើយចំកណ្ដាលហើយនិយាយថាជាទំហំ8ហើយស្មើនឹងស៊ីមហើយវាប្រហែលជាต้องទៅដើម្បីចង់ហើយ setting ជាមួយនឹងលើហើយអ្នកឈ្មោះថា information ហើយទៅការចូលមកកាន់ login ដូចពីគេនៅប៊ូតុន login មួយហើយទីដាក់ចូលទៅក្នុង BG ហើយដាក់ឈ្មោះថា OK setting ចូលពីនៅខាងក្រោមហើយ set ឡើងខាងលើបែរជា30ហើយដូចពីគេមួយទៀតហើយដាក់ឈ្មោះថា accept ហើយដាក់ឈ្មោះថា cancel ហើយនៅក្នុង accept ដាក់ឈ្មោះថា accept ហើយនៅក្នុង cancel ដាក់ឈ្មោះថា cancel ហើយ accept position of x set ទៅកាន់ minus 200នៅក្នុង cancel position of x set ទៅកាន់ -200ហើយនេះគឺជាលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងmessage box បើនិយាយចំវាដូចជាការដែលប្រាប់អំពីព័ត៌មានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង game បាទមិនមែនតែនៅខាងក្នុងការលុបគេនឹងទេបាទទាំងអស់បាទនៅច្រើនទេប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងសិនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្នាយល់ទេបងនេះហើយតើការចូលមកកាន់ script នៅក្នុង script នៅក្នុង Unity ចូលមកកាន់ message box code អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើចាប់ផ្ដើមពី using Pro using Unity engine .ui public game object message box main public UGI set message box text information public UGI set message box button clickយើងទៅការនៅ event បន្តិចបាទដូចយើងអាចនិយាយថា delegate បាទ public action button callback public fun which is task object how in a button callback ha okay អញ្ចឹងអាចថាចាំមើលបើសិនជាខុសនៅកន្លែងណាជំនាញកែពីខុសហើយនៅក្នុងពួកនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការលុបចោលយើងអត់យកទេបាទវា15 reference គឺយើងរក្សាទុកវាជានេះវិញបាទយើងរក្សាទុកវាជាជា dynamic បាទចាយល់ទេ which is pretty អញ្ចឹងគឺថាខុសកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប្រកបណាខុសកន្លែងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះជំនួសឲ្យ
Đấy ta mình call back bật rồi á. Em cái ta đôi chuyện này khóc rồi một điểm. Anh mang thử. Ok. Is a callback that's not equal to null, which is button callback. Set equal to can callback. Set message box button, which is null. How you thằng miên ở p điểm, which is 1, 2, set equal to true. Bạn trẻ. Ở trong gói. So, anh ấy bây giờ cho em được chữ print đây và được chữ print rồi. Ai em tới cái change, bây giờ nhưng tới cái loop này API này chào cho mình chứ. Message box dot show chứ, message box dot print, yang này mình make it out. Okay.ចាប់ផ្ដើមពី public void, which is going to be button activate, which is going to be in, button click, in đây. Này, chẳng bây giờ click tờ lời môi cứ dươngประกอบจิตดังไงบ่าทาวิอย่างมันนั่งจังในขนมแต่ยังก็ต้องปีอยู่ขนมอยู่ดียังไม่โอเค accept cancel โอเคยังดังแต่สอง accept ยังดังแต่ one cancel ยังดังแต่ two มันจังก็ประกอบนะบ่าจังกลายนี้ยังต้องการ check to see if บ่า there's any button callback that's not equal to null. Chỉ nói nhau mà đọc xe em bây giờ chỉ mấy người ta ok là mình tiết chứ ok nếu cái từ bằng ai tiết bởi vì trong and button click in đây is equal to can 1 button click callback invoke button click callback null. Tại vì từ ba cái message một menu UI take information right so we can following sandwich or take information take so they go to the screen level page. Okay. Anh ấy đang accept
chọc Bữa cạnh này mình làm tới bụng nó kia cho hay bao nhiêu chồng thì mới đâm bây giờ bữa đâm này là bao hai đâm từ lần đây được bỏ mình biết là chuối kinh xóa ai đâm trên pin mình để bỏ từ lần đây còn biết anh nghĩ chắc anh em đã ta concern mùi tiền anh ok ok chẳng biết callback no information but cái đấy những ai có thể tổng bằng perfect okay nhóm cái tha về cô xong cô bayយ៉ាងណាrồi nè bữa ra để copy bữa ra cut câu đấy paste bữa ra để không như thời smart chứ những cái từ bậc năng ba này là xéo tao từ lọt càng như đi bánh dương ta cho bạn đừng miên môi tiệt bây giờ mình đi ăn chân đọc lọt error
ok chẳng message box này tầm miền mono behavior people là dương tầm detect nữa mono behavior ở đây cái cho một cái game manager dynamic hey no message box làm một chứ ok message box main UI cứ message box này send message box take ok thì những cái log thắng take send message box button click bài set message box button type cái set message box button ok là ní cái select tầng bay button ấy ai cho một cái button bạn ai tiên là dynamic chỗ message box ok in ok keep us in hold accept sẽ được cần muốn cancel sẽ được cần thông ai từ tôi cả bật no message box UI I value image of knowledge